Ndzami xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina eka sonto leyi ya ti 20 ta September 2020 a hi kumeni swin'we rito ra Xikwembu eka papila ra Vafilipiya chapter 4 hi hlaya kona kusuka eka verse 10. Paulo a khensa nyiko ya Vafilipiya. Ndzi tsakisiwile ngopfu ehosini hi mhaka ya leswi. Endzhaku ka nkarhi lowo leha mi pfuxeteke torha ra n'wina ra ku ndzi pfuna, torha leri a mi ri na rona kunene, ntsena a mi ri hava ndlela yo ndzi komba rona. A ndzi vuli sweswo hikuva ndzi titwa ndzi ri mupfumari, hikuva ndzi dyondzile ku kolwa hi leswi ndzi tikumaka ndzi ri na swona. Ndzi tiva vusweti, ndzi tiva ku taleriwa, hinkwako eminkarhini hinkwayo ndzi dyondzile xihundla xa ku amukela ku taleriwa ni ndlala, ndzalo ni vusiwana, ndzi nga vileli. Ndzi nga endla hinkwaswo hi matimba ya loyi a ndzi tiyisaka. Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu Tatana. Vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena. Vulavula hosi hi navela ku kutwa. Amen. Vamakwerhu ni navela ku vulavula na n'wina ni yisa emahlweni nhlokomhaka nkulu ya n'hweti leyi ya ndhavuko, mfuwo ni ndzhaka. Ni vulavula hi vumunhu, ubuntu. Hansi ka nhlokomhaka leyi nge I have learned to be content. Ni dyondzile ku kolwa hi leswi ndzi kumaka swona. Muapostola Paulo u tsala papila leri a tsalela kereke ya le Filipiya, kereke leyi a yi rhandzaka swinene, yi nga kusuhi swinene ngopfu ni mbilu ya yena, kereke leyi a yi tolovele ku n'wi nyika tinyiko. Kereke leyi ku vuriwa leswaku i kereke leyi a yi kota ku fikelela ngopfu ku navela ka muapostola Paulo, ngopfungopfu hi tlhelo ra swa timali, hambiloko a ri ekhotsweni. Vanhu lava va n'wi seketele swinene na nkarhi lowu a ha tirha na vona, a tshamile na vona, a nga siya ekhotsweni. Ku vuriwa leswaku kereke leyi a va tshamisekile hi tlhelo ra swa timali ta vona. Kasi the first convert ya kereke leyi a ku ri Lydia, a business woman. It is not a coincidence that we have our very first convert of EPCSA who was named Lydia Shishlomulo Valdezia. It's because she was the first convert, just like Lydia wa buku wa papila ra Vafilipiya. Se la hi nga hlaya kona muapostola Paul u le khotsweni, is in prison. He is very old. Futhi u luze na hope ya leswaku u ta huma siku rin'wanyana ekhotsweni la a nga kona. Kereke ya le Filipiya va karhi va vilela swinene, va vilerisiwa hikuva muapostola Paul a fanele a tshunxiwa. Se u ri muapostola Paul la hi nga hlaya kona na tsaka hikuva n'wina mi renewile concern ya n'wina eka mina. You have been concerned, but you had no opportunity to show it. Uri ani vuli leswi hikuva I am now in need. Hikuva sweswi ni ri ekhotsweni, ni lava ku pfuniwa. Ani vuli sweswo hikuva ni ri ka need, hikuva ni dyondzile mhaka yin'we ntsena evuton'wini, to be in content, ku kolwa hi leswi ni kumaka swona. Namuntlha evuton'wini bya hina bya siku rin'wana na rin'wana hi vulavula hi corruption everywhere, hikuva vanhu a va kolwi hi leswi va kumaka swona.
hi lava varhangeri lava va kolwaka hi leswi va kumaka swona, ku nga va endzeni ka kereke. Hi lava vafundhisi lava na vona va nga ta kolwa hi leswi va kumaka swona, ku nga ri ngopfu hikuva va ri in need, kambe ku ri mhaka ya leswaku leswi vona va kumaka swona va ti hanyisa hi swona. Ni vulavula hi tiko leri pfumelelaka un'wana na un'wana ku sungula kereke at any time. Ni vulavula hi tiko leri milawu ya rona yi pfumelaka leswaku munhu a nga va na ti-followers ta ku tala ku fika kwini, as long as yena a ri karhi a kuma swo karhi swa ku ti hanyisa hi swona eka vanhu volavo. And it is very sad loko hi vulavula namuntlha in our country, laha munhu un'wana na un'wana a nga sungulaka kereke just to make money while his followers are becoming poorer daily, every day. In South Africa, we need leaders who will put the needs of the country first and forget about their relatives and their own pockets. Ni vulavula hi tiko where councillors va kotaka na ku yiva swakudya leswi nga lulamiseriwa vanhu lava nga koteki ku ya titirhela hi nkarhi wa lockdown ya COVID-19. Ni vulavula hi tiko where tenders of supplying the PPEs was a business opportunity eka vanhu lavo tala, looting the state money, va ri karhi va sapota ni ku seketela mindyangu ya vona, va rivala hi tiko. As a result, lavo tala va tirhela mfumo va dlawa hi xitsongwatsongwana xa corona. U ri muapostola Paul, loko ku ri na mhaka leyi ni nga yi dyondza evuton'wini, is to be content. I ku kolwa hi leswi yena a nga na swona, i ku kolwa hi leswi yena a nyikiwaka swona, i ku kolwa hi leswi yena a kumaka swona, a kota ku ti hanyisa a ya emahlweni. U vula mhaka ya nkoka leyi a yi vulaka u ri muapostola Paul, I know what it means to be in need. Na swi tiva leswaku swi vula yini ku pfumala. It is not clear in the Bible leswaku muapostola Paul a kume nyiko ya muxaka muni, mara nyiko ya kona a yi ri leya nkoka. U ri, I know what it means to have plenty and to be in need. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed, hungry, whether living in plenty or in want. U ri ndza kolwa hi leswi ndzi kumaka swona. Hambiloko ndzi twa ndlala, hambiloko ndzi xurhile, hambiloko ndzi taleriwa hi swilo, hambiloko ni ri karhi ni swi lava ngopfu, ndza kolwa hi leswi ndzi kumaka swona. There comes a time in life where one is subjected to poverty, laha munhu a pfumalaka hambi ti-basics in life. Hambi in ministry, there are times where one works in a parish or in a church that is not financially stable. But u ri muapostola Paul, I know what it means to work in such places, and I became poor just like them. And again, I know what it means to work in a Philippian church where the church is financially stable, that took care of me. And Uri, I know what it means to have plenty and to be in need. Mara ni dyondze xihundla xin'we ntsena evuton'wini bya mina, leswaku eka swiyimo hinkwaswo, hambiloko ni kuma leswi ni ringanaka, hambiloko ni kuma leswi ni pfumalaka, ni dyondzile ku kolwa hi leswi ni nga na swona. Xolexo i xihundla lexi muapostola Paul a nge ni dyondzile ku va na xona. Mativa vanhu eka minkarhi leyi hanyaka ka yona, va hanya va tinghenisa ka unhealthy competitions. Va sungula ku hanya na vanhu va ri karhi va phikizana na vona,
nkarhi wun'wana na vanhu va lava na ku swi tiva va nga swi tivi na ku swi vona va nga swi voni. A hi swikweleti swa timpahla leswi vanhu va fambaka va swi endla hikuva va nga kolwi hi leswi va nga na swona. Munhu u xava hambi u ri movha wuntshwa ku ri leswaku wa ha ri na wona wun'wanyana hi mhaka ku u vone ximanimani a katekiseriwa movha a kerekeni na yena u lava ku va na movha yintshwa. Vanhu, munhu wa swi kota hambi ku pfuxa ritshuri lomu ku tirhaka vanhu van'wana hi mhaka ku va yena a nga kolwi hi leswi a kumaka swona laha yena a tirhaka kona. Kolwa hi leswi u nga na swona, u ta vona u ta oloveriwa hi vutomi, ivi swi ta antswisa na xiyimo xa wena xa rihanyo. Hikuva vamakwerhu yan'wana ya maphilisi lawa hi wa mitaka hi wa dyaka siku na siku a hi mhaka ya mavabyi, i ku tsandzeka ku amukela leswi munhu a kumaka swona. U lava ku ti ringanisa na van'wana, ku ve miti hi yoxe a yi fani. U ri muapostola Paul, the willingness of giving to the needy. In 1 Corinthians 9:11-18, u ri muapostola Paul a nga amukelanga nyiko ya ku huma ekerekeni ya le Korinto hikuva a nga lavi leswaku vanhu va le Korinto va n'wi vona wonge yena u chumayela kumbe u vula rito ra Xikwembu leswaku a ta kuma mali. He did not accept their gift because he did not want to be accused of preaching only to get money. But here in Philippians, he accepted the gift from the Philippians church because they give it willingly and because Paul was in need. The willingness ya ku nyika those who are in need, ni vona yiri a spirit of ubuntu. Ku va u nyika vanhu lava va pfumalaka, ku va u nyika vanhu lava u swi vonaka leswaku va lava ku pfuniwa, i moya wa vumunhu. U ri muapostola Paul, ni nga endla hinkwaswo ha Kreste la ndzi haka matimba. Nga ku Xikwembu xa kurhula ha xoxe xi nga mi endla lava hlawulekeke, xi mi nyika ku navela ka timbilu ta n'wina according to his glorious riches in Jesus Christ. Amen.